Okay. I think we fixed the settings. That should be better. Sorry about that, you guys. I think it was having an issue, like I said, going between one and the other. So it should be Gucci now. If we have any issues, let me know. Hopefully it just saves those settings, because what a pain. お前はそれをずっと望んできたはず。自らに存在価値を持たぬ家具にとって、ただ存在するだけの日々は普通に他ならない。魂あるものにとって写しをは固執すべきものだが、なきものにとって写しは苦害でしかないからの。I did turn off my widget though, one sec. There you go. Sorry about that, you guys. And we should be back to normal. Sound is still doubling. Oh, what a pain. Better? Oh, right. なぜに喜ばぬ。それとも、写しよに何かの未練があるというのか。家具の分際で。未練などない。僕は家具だから。Perfect. 貴様は実に模範的な家具だな。よい。しかし。By the way, I switched to this brand new cable for the headphones, and the audio is crisp as hell through this. Should have done this ages ago. But I am an immovable hell beast that will punish this family for an eternity. オーブの中で彼らの運命に踊る人間たちのなんと面白きこと。わらわはこの方面にかけてはちと知られててな。She's so わらわ insufferable. 料理の腕を見に、時には遠方から珍客が見物に来ることすらあるくらいよ。言っても家具ごときには理解できぬか。シャノは待ちわびていたはずの日にしてはならない感情を持ち、とても辛い思いを強いられた僕たち家具を解放する日を手土産に訪れてくれたあなたに感謝する。そしてシャノにその日を受け入れがたくしたお前を憎む。
And to think they could just quit their jobs and just be normal people on the mainland. Like, he could just be like a cobbler or something on the mainland, but he's like, I'm furniture, I'm lower than trash. Crazy. Like, I don't think Japan has a caste system. They could just be regular people. Knew it. Whatever you're kidding about. Put it in my apartment. What a toad girl cat. You know what Runs does? Naughty. He wants to have a little sleepover at Grandma's house so he can eat Muffin's food. And then when I pack him over here, I get to the property line and he's like, off of me. And I said, Papa's already left for work and your second favorite person's asleep, so nobody's gonna catch us coming home together. He's like, I can't take that chance. He flips off of me. Get off of me. Kicks me. And I'm like, okay, you rude little toad. And then he comes in here and guess what? Immediately gets to snackling, eating Mr. Kitty's food. And I'm like, Runts, you fat little gopher. You can't just be making like a little, tour to Italy where he's just eating unlimited soup salad and breadsticks. He has hair in his mouth. Help him. No. Don't try making me paper. He hates it. He's such a sadist. Why is she abusing the furniture, you guys? Leave him alone. Classic abuse tactic. Spread the abuse around. She's just kicking dents into the furniture. So it's either going to be you and Shannon, or it's going to be... Wow. But Shannon dies during the first one. You dirty bitch.
Right? But she kills Shannon day one, so like, what an empty threat. Yeah, she did kill Shannon the first day. Her face was all smashed. An evil witch. So the first Twilight she kills Rudolph, Kyrie, Goda, Shannon, Kraus, and one more. Goda, Kraus, Rudolph, Kyrie, Shannon. Who's the other one? Oh yeah. 大きな首だね。朝がずいぶん早かったんじゃないのかい？ま、そんなとこだよ。Okay, so hold on. Rosa. Okay, that was the other one. Yeah, so she kills Shannon day one. So she's like, I'll kill Shannon if you don't do what I asked. And then she kills Shannon anyway. And then if I'm to believe that the servants are meant to kill the second person to, like, escape their fate or whatever, then Shannon would have no reason, unless he's trying to protect him and Jessica. And then he would just kill Jessica's aunt and uncle, you know? Like, he sneaks in there all sneaky, because he's the only one tiny enough to fit through the doorway, because he's the only one twinkish enough to be a ninja. Twinkie ninja! That's another one. A twink, but also a ninja. Runs, come on. Ugh, my fat little groundhog is eating his brother's food again. Can't be helped. Battler, I too am eepy. That sounds good. Battler is an MK Ultra agent who's been brought back here to murder all of his relatives. That'd be crazy.
フもらえるかな。Sleepy, sleepy. せっかく6年ぶりにいとこがみんな揃ったってのよ。こいつ、今回の親族会議の主賓だって自覚全然ねえな。聞こえてるぞ。のんびり昼飯を食って、しかも外は台風。 Did he get isekai'd back into this nightmare revenge plot? 何もすることがねえってことはつまり俺の出番じゃねえってことさ。それはどうかな。何も起こらないから何もしないなんて受け身の姿勢じゃ人生は退屈だよ。違うぜ、そういう意味じゃない。なんつうのかな。こういう時俺はこう思うことにしてる。出番じゃねえんだよ。こいつがお芝居だならさ、俺の出番じゃねえってことなんだよ。だったら舞台袖でおとなしくしてるに限るってわけさ。Yeah, catch some Z's when you can. Like a good little soldier. そんな脇役根性ってどうすんだよ。自分から進んで舞台に上がらなきゃ。そういう意味じゃねえ。 Such fourth wall behavior. 今は俺の出番じゃねえって言いたいのさ。Damn it, that lurk, stop yawning. 勘弁してくれ。確かに眠くてなんだか尻滅裂なことを言ってるね。もうそっとしてあげようよ。私は聞き捨てならねえぜ。自分の人生はいつだって自分が主人公だよ。ちょっとそのあたり本格的にバトル議論したいけどな。寝ぼけてるだけだよ。深く考えちゃダメさ。なんかさ、自分は主役になれないから舞台に上がりたくないみたいな根性。なぜだかすげえうぜえって思ってて。He's playing a very intense game of cat and mouse right now, Jessica and Henry. Henry or George? I caught you again in the typo, Kaza. Yes, Beatrice, what is it? もうやりたい放題じゃねえかよ。なんだこりゃよ。めちゃくちゃじゃねえか。そなたがわらわを否定する根拠とする18人だの19人だのという理論が実に高芸だったのでな。さしてを変えてみたまでよ。そなたがわらわを否定する最大の根拠は単にわらわが駒としてゲーム場に並ばなかったらというだけのこと。ならばこうしてクイーンを先に出せばいいだけの話ではないか。初手にクイーンに道を開ける The Queen's Gambit. 王道ではないか。ふざけやがって。ここの認められるわけじゃねえか。魔女が歩いて玄関からやってきただろ。ふざけるじゃねなんだ前回のゲームではそなたに散々自由に手を進めさせたぞ。こたびはわらわがそなたの手に合わせて駒を動かしたにすぎん。初手にもう降参が。ふざけるな。誰が降参なんかするかってんだ。上等なステラぜ。好きに進めればいいじゃねえか。なるほどな。まだまだお前の手番は終わってないってわけだ。好きに手を進めりゃいい。今のうちに十分な手を築いとく。俺が必ずしのぐ。必ず詰める。いいわけだってされたくね。存分に来やがれってんだ。まだこの程度じゃ魔女なんて認められるわけがねえぜ。そうさ。さっきマリアのお菓子を魔法で直したように見えたが、実は同じお菓子をもう一つに忍ばせていて、芝居がかった方法ですり替えて、あたかも
Yo, bait and switch. ああ、そうに決まってる。ダメだぜ。全然ダメだぜ。ほう。ローザは歌詞が蝶に散る瞬間を見たぞ。知らねえよ。そんなのは幻覚か哲学だから。さもな見間違いだろ。大した問題じゃねMhm. 説明のつかぬ部分はさまっと切り捨てたか。なるほど。それがそなたの受け手である。墓穴を持ったぞ。後ろ宮バトラ。お前の手番はまだ先だぞ。もうしばらくわらわの手番を進めさせてもらう。まだこれからだぞ。魔女の手番は。いや、そんな人間には一度も会ったことはないぜ。兄貴は。会ったことなんてないわ。キリエさん、本当なの？私もちょっと玄関ホールに出た時に挨拶しただけです。20歳ちょっとくらいに見えた。私は名乗ったんだけど、彼女は名乗らなかった。現地に案内されて2階へ登っていくのを見たの。なら、元気さんを見つけて直接話を聞いた方が早いやろ。しかし、妙な雲行きになってきよったな。Oh, see, perfect. そいつは自分が肖像画の魔女様だとそう言いたいって言うよ。私はそういう意味で笑ったんだろうと理解したわ。私とは初対面でも、私があなたの5歳だとしているような口ぶりだった。姉貴、本当にそんな奴は知らないんだね。くどいわよ。そんな金髪女、この屋敷に出入りしたところなんて見たこともない。そんなことはどうでもええで。問題はその女が自分はベアトリーチェだと名乗り、お父さんの財産管理人を名乗った場合の方や。あるいは Hideyoshi like, hey, as long as she's not trying to steal the assets, who gives a shit? いずれにせよ、とんでもないジョーカーが紛れ込んだもんね。兄さんが呼んだの？それともお父様が？俺たちは兄貴をうまくいくめりゃ何とかできるものを持ってきた。Are we gonna have to set out an extra plate for her? Thanks, Hideyoshi. あなたが私の知らない頃でどんな粗暴を巡らしてたのか知らないけれど、どうも少し対策を立てる時間を得られたらいいね。ああ、その金髪姉ちゃんが晩飯の席で突然現れて俺らの疑問を抜に比べたら、今からわずかな時間でも対策を協議できる方がマシだ。何しに現れたかわからへん以上、撃てる対策を掲げとんね。向こうの狙いは何なんや。決まってるでしょ。お父様にさんの正当な後継者だと言い張るためよ。お父様は未だにベアトリーチェの虜なのよ。その娘がいたなら全財産を譲りたいと言い出すはずだわ。妙な遺言状でも突きつけてくるかもしれない。そりゃ裁判沙汰にすれば半分の4分の1は主張できるかもしれないけど、多分決着するまで遺産分割はできなくなるわよ。それは困る。 They need money now. 私もルドルフももちろんローザもね。
俺たちはそれぞれの都合で早急にまとまった金がいる。俺たち最大のウィークポイントってわけだ。なら狙いは何だ？キリエ、読めるか？初耳なんだけど、私たちには急ぎまとまったお金が必要だという前提があるね。キリエさん、男の商売には攻めの時こそ軍意識がいるようになることもあるんや。それは分かってな。なにルドルフ、キリエさんには話してなかったの？すまん、隠してたわけじゃないんだ。実はちょいとした。いいわ。あなたが私に話す必要がないと判断した話なんだから、それをこの場では追求しない。それより急務は Yeah, ride or die, for real. 探ることなんでしょ？ああ、俺たちの話を整理した上で敵の撃ってくる手が見えるか。今日の今日まで彼女が訪れることが伏せられていた以上、彼女は私たちに何らかのサプライズを与える目的があった。それが財産なのか、親族としての認知なのかは分かりかねるわ。でも今日の今日まで訪れることを伏せていたということは、事前に知らせることで対応を打たれたくなかったと言えるかもしれない。ということは、彼女の目的は対応を打たれると不利になるのらしい。わかる？ Yeah, no seals, no salts. 例えば Incoming hurricane. 遺言状そのものとか、血縁の認知とそれを証明できるものとか、そういうものを持ってきたと仮定して、それが揺るぎないもので盤石な証拠だというなら、むしろそれは予告するはずだろうよ。そうね。むしろ疑う立場にある私たちに弁護士でも鑑定士でも連れてこさせて、グーでも出ないくらいに事実を突きつけるべきなのよ。それができるならね。つまり奇襲狙いという時点で敵は真正面からの成功法では勝てんちゅうことを意味するわけやな。どうりや絶対勝てる切り札は堂々と切るに限りで、回りくどい切り方はむしろ切り札を曇らせるもんや。結論から言うと、皆さんがご出身の遺産問題に直接もしくは間接的に絡む相当のサプライズが突きつけられると予想されるわね。おそらく向こうはそのインパクトだけでこちらを圧倒できるつもりでいる。しかしその何かは相当のインパクトを伴いながらも絶対ではない。つまりそこがこちらのつけ込む余地というわけね。あんたはほんま頭の切れるお人や。これだけでも分かればだいぶ心強い。つまり相手のペースに飲み込まれるなっちゅうことやな。結局のところ非常にシンプルな結論よ。相手が何を切り出そうとも焦らず冷静に対応する。交渉術の初歩の初歩じゃない。これじゃあ相手の思考を読めとはとても言えないわ。いいや、相変わらずなかなかのもんだぜ。こちらに攻める余地があると分かれば余裕も変わってくるってもんだ。わからないのは彼女とクラウス兄さんの関係ね。クラウス兄さんにとってもサプライズなのか、それとも彼女を呼んだのは他でもないクラウス兄さん自身なのか。もし後者だったならずいぶん厄介なことになるかもしれないわよ。そうね。謎の女を親族会議の当日にこっそり呼びつける。いやらしいセンスがどことなく兄さんっぽい感じもする。兄貴、こうしよう。女の正体がはっきりと証明できない限り、俺らはその女のいかなる身分も認めない。それが最善ね。現キリさんに対して名乗ってすらいない。
正体不明の女の発言で私たちの会員がかき回されちゃたまらないわ。血縁証明でも示してみせるかもしれんね。お父さんの血が流れてることが例えば母子手帳でも示されたらどうにもならん。証明物なんかいくらでも Show me the birth certificate, they say to the supernatural entity. 当人が本人だと証明するには病院沙汰にしなきゃならん。少なくとも今の六軒島でそれを証明することは不可能だ。その通りね。つまりこういうことよ。今の六軒島では何が示されても真実だと受け入れることはできない。台風が去ってしかるべき場所で証明してみせるまで何も信じられないってことよ。そういうので揚げ足を取り巻くのは姉貴の食い技だな。任せるぜ。バカ言ってんじゃないわよ。あんたも協力するのよ。私たちにはお金がいる。それも急ぎまとまった額が。私たちは運命共同体よ。こんなところでひょっこり現れた謎の女に遺産の当てをぶち壊されてたまるもんすか。Right. It's like, God forbid you guys forget that they need a lot of money now. Guys, what if at this point in the story you thought that they just needed a little bit of money sometime from now? How embarrassing, right? Fools, you think that you can just acquire a small amount of money in an innumerable amount of time? マリア、今日のお昼にお外で私たち Weird debriefing, but okay. 女の人にあれは誰？おお、何度も言ってるベアドリーチェ。マリア、以前にベアドリーチェと会ったことあるの？おお、毎年会ってる。毎年？この六軒島のお屋敷で。おお、ウーじゃわからないでしょ。そうなの？いつから会ってるの？何年前から？おお、わかんない。6 maybe? わからない？どうして？去年？おととし？もっと前から。おお。I'm just throwing a number out there. Because if she's 9... Also, you think somebody younger than a 3-year-old would know that they've even met a person? She struggles to remember Battler, but she remembers this freaking witch. あなたは毎年彼女と会ってると言ったわね。会って何をしてるの？お歌を歌ったり、魔法を習ったり、魔法陣の書き方も習うの。そう。それはすごいわね。マリアがよく自由帳に落書きじゃない。魔法陣を書いたりしてるわね。それも彼
女に教えてもらったの。ベアリーチね、お手本書いてもらう。ほらほら、見て見て。ほら、これベアリーチが書いてくれた。うん。And she's such an absent mother that she hasn't noticed in all this time. Mm-hmm. Well, it'd have to be someone older than Maria. Hmm. I need a large sum of money, preferably sooner rather than later, just in case anybody else forgot that. That face. Screen grab of that face. That's gonna be pretty poignant in like 80% of the memes I do, you guys.
The audio's getting worse because we're getting pings. I guess it's just fluctuation in the internet connection. Sorry about that, you guys. ベアとイチは開ける時が来るまで開けちゃダメって言った。だから大事に持ってる。What an annoying little girl. Open the letters. Well, maybe Beatrice can tell you to stop being so fucking annoying. Mama, 約束を守るわ。だから安心するようベアトリーチェに言ってね。伝え。ねえマリア、ベアトリーチェとお話をしたいんだけど、どうすれば会えるのかしら。知らない。ベアトリーチェはとても気まぐれだから、いつも突然姿を現すの。マリアからは会う方法を知らない。でもね、いつもマリアのことを見てるの。What an annoying little girl. 後できっと助けてくれるの。きっとね、姿を消してマリアの近くに隠れてるんだよ。その笑いをやめなさいといつも言ってるでしょ。Maybe Maria's just tired of getting beat, so she's like, yeah, there's an evil witch protecting me. So if I'm in danger, she'll show up and she'll punish you. Oh, have we made it to the murder? When does this child get murdered in 4K? Interesting. I seem to recall she was here with them. So this is different. Because before, she was the one asleep in the room with them, but now it doesn't appear to be the case. Maria ちゃんにとってバトラ君は新しい友達のような感じだったろうからね。そのバトラ君と飛行場でハロウィンごっこをするのがきっととても楽しかったんだよ。バトラもずいぶんはしゃいでたな。あいつ10代はでかくなったってのに中身は昔から全然変わらねえぜ。Oh, hello. そうですね。Got a huge jump in YouTube. 6年前のままでいてくださった気がします。シャノンは6年前のバトラ君のこと覚えてるんだ。何しろ大層お元気な方でしたから。僕も6年前に4人で遊んだことを思い出すよ。シャノンはだいぶお姉さん風だったね。そうだな。今よりしっかりしてた気がするぜ。それはあの頃は身の程をわきまえておりませんでしたもので、いろいろと失礼いたしました。いいよ、そんな礼儀云々は。仕事中はともかく、こうして休み時間に過ごす時の僕らはあの頃から変わらない。仲良しで居続けたいね。そうだぜ。使用人のシャノンとオフの時の作用は使い分けていいだろう。奴隷じゃないんだぜ。使用人の仕事をしてるだけじゃないかよ。Just check real quick the settings on this. Oh, okay, excellent. Dual streams kicked on. Perfect!
私はシャノンとは、サヨと Yeah, は I think that has more to do with the 一番古い友人 fluctuation だと思 in ってる the ぜ。in the bit rates or something. お嬢様。Mm. Oh, perfect. Yeah, anytime I notice it spiking in OBS is when we seem to be having problems like this. まだ幼いのに Luckily, it should 考えてたの encode 少し背伸び properly, してるところ so があると the 思うんです。 future YouTube should be fine. いや、 I don't think we'll have any audio issues on there. It's just もうよしてくれよ。 it's just while it's その uploading, I 私も雰 guess. 囲気に流されてたところはあったと思うしさ。まあそのシャノンたちのことを見て、そのちょっと羨ましいとか思って気がせいていたところもあったかもしれねえな。私のことなんかどうでもいいだろ。それよりジョージ兄さんたちの方はどういう感じなんだよ。だいぶいい感じなんだろどうなんでしょう。うん、とてもいい感じだよ。焼けるぜ。ってことはシャノンもそ Yeah, のう Kazu, ち you called 寿 it. 期待しちゃってわけなんだ。どうなんでしょう。私にはそのどうなんだろうね。僕にもわからないね。Jessica, don't 僕 be に a は夢 hater. がある。それは一国一城の主になりたいというビジネス的な野望だけじゃない。生涯を共にできる伴侶と幸せな家族を築きたいという夢もある。子供は最低でも2人欲しいとか、家族で一緒にできるスポーツをしたいねとか、他にもいろいろ。そんな話をよくシャノンとはするよ。 Yeah, when last we left off, Cannon kind of hurt Jessica's feelings because he was like, I'm furniture, stop lusting after 僕 me. はこの年のうちからもうなぜか落ち着いた老後のことを考えてしまうんだよ。元気に成長した子供たちと駆け回る孫たちと、そういうものに囲まれていつまでもシャノンと2人ゆっくりと余生を送れたらなって。そりゃ確かに気の早い話だぜ。でもなんていうのか、そのジョージ兄さんらしい話だな。そんな家族に囲まれたらさぞ素敵でしょうね。私が思い描いていた理想の家族もそんな感じだったと思います。 Yeah, when you have kind of a shitty family, you do yearn for the simplicity of, like, just a chill family. まあ水を差すわけじゃねえけど、秀吉おじさんはともかくエヴァおばさんとか。 Yeah, let's discuss the tiger in the room, you guys. そんなことは誰も気にする必要はないよ。 Yeah, that's kind of 僕が誰 George's を伴侶に problem. 選ぶかは誰にもはばかられない。シャノンは僕が幸せにする。それに誰の許可が？ジョージ兄さんかっこいいぜ。よくそんな恥ずかしいセリフを堂々と。昔の兄さんはそういうキャラじゃなかったと思ったんだけどな。男子3日合わざれば刮目して待つべしさ。 That's a 僕だ good って成 phrase. 長する。シャノンを幸せにするために僕はもっともっと勉強してふさわしい男に成長するつもりだよ。ジョージさん。大丈夫。 He said, I love this table, and nothing will keep us apart. 僕に任せておけばいい。親族全員に君が僕の伴侶だと認めさせてみせる。 Once again, I'm just gonna make an end table with just like a big fat diamond ring on one of the legs. そこまで言ってもらえて、恐縮です。っていうかよ、私はお邪魔虫なんじゃないかって気がしてきたぜ。席を外した方がいいか？
Hmm. すみません。私、お勤めの時間を忘れておりました。これで失礼します。シャロン。ま Oh, た hello, Long Live いつも Crow. の時間に。 We are playing through Umineko. Well, playing through is a bit much. We are looking 失 in. 礼します。 Let's see, what もしもし、ジェシカ are で we す。 on? ああ、ゲンジさん。 We are in episode 2, chapter 7, Furniture and People. That's hilarious. Actually, this is a good place to save, actually. Oh, shit, それよ you り guys. 聞い No! たぞ聞いたぞ。 Shit. Okay, 1 second, you guys. 1 second, you guys. We're just gonna speed run back to furniture. That's embarrassing. Configuration. Hold control. Okay. Thank you, Kaza. Well, we're just gonna speed run real quick through this. Awkward. So we already went through the main story and everybody died. It was very, very tragic. And now we are playing back through where we have like a little bit more of the behind the scenes with the witch Beatrice, whether she's real or imagined. Yeah, I should have clicked save beforehand. That was a rookie move. So we go back through the prologue. We get a few little extra scenes of where Beatrice gets unearned Maria gets unearned candy. We see a little bit of the backstory between like where the servants were at and where the other characters were at before we see them all in a collective group. And then we see some more of Kenzo yearning, top tier content of him and Tiramisu. Then we've got this back and forth of Battler asleep talking to the witch, whether real or imagined. Maria in the Rose Garden. I can't believe, honestly, I really do not understand why they've just now decided to show us some of the tasty little treats in this. I feel like every episode they should give us just a little teeny tiny bit of a glimpse into the food. Or, honestly, the trinkets and stuff like that. You know what I mean? You're telling me there's not a single person in this production crew that's not mildly interested in, hey, so if control moves you forward, what moves you back, Kaza? There's got to be a button for that, right? And then we have this back and forth. And so the siblings are talking and Maria's in the garden. And instead of Rosa going and taking a nap after this conversation, which is, I believe, what happened in the first one, and then her being like, oh no, she's in the garden. She came out here and she met Beatrice, which was sketch. Beatrice in a schoolgirl outfit, fan service, finally. We're not getting any BL fan service, but we do get teensy bit of Beatrice in a schoolgirl outfit fan service. So, okay, I see. There's a spot that I missed. And once again, if you want any of the cool screen grabs and stuff like that, yeah, I see now. If you want any of the cool screen grabs and stuff like that, go ahead and join the Discord. The Discord has all of the little extra bits that you may have missed in stream, theories, all the chat rules and stuff like that. And if you want to be talking about like any of the other series we're going to be working on and such, you guys will be so much more in the loop if you join the Discord. We also just finished up our first giveaway for the Byrd Flock, and all of that has reached its destination, so very happy about that. We're probably going to do some more giveaways here in the future, but I'd like to space those out because I don't really want to become like a giveaway stream. I feel like that attracts kind of the wrong crowd. We're trying to attract more so devotees, you know what I'm saying? Like people that are like really, really down with the cult vibe. So that's what we're working on. Plus, like all kinds of memes and stuff like that. Stuff you won't understand if you're not caught up with stuff. So we'll be putting that
in the Discord as well as in the stream chat. And then the siblings were talking to each other. They were like, oh, Beatrice, she was hanging out with one of the servants. What if she's some mistress's daughter trying to steal all of our inheritance? So they had their little coup, their little back and forth. And then essentially Maria is threatening her mother and being like, I am an acolyte of the witch. If you do anything that displeases me, I'll tattle to the witch, which is honestly such 9-year-old behavior. Bop, bop, bop. We're getting close. Again, the background graphics and stuff like this are so nice, you guys. I love it. If only they included more, if they included more pictures of food and trinkets, I would give this a 10 out of 10. But so far, 8 out of 10 for me. And also, 8 out of 10 if I am using the ability to remove this child's voice box. Kanon-kun wa mada osanai no ni. Okay, so we're pretty close to where we're at, so I'm just going to save here real quick so we don't have to do that again. My bad. I'm going to click here. Okay, there we go. There we go, just save. Just to be safe, you guys. Once again, re-establishing that I'm bad at tech, you guys. This is, unfortunately, not a bit. Everything that I do tech-wise is white-knuckling it, so thank you for being so patient, you guys. I really do appreciate that, because it does make the stream improve as I go. I am learning new things. Like, I did learn that I have to have a completely separate Discord in order to host movie nights. Which, by the way, we did just get done having a movie night on Valentine's Day. We did a zombie Night of the Living Dead movie night where we just had back-to-back zombie movies that we watched, which was pretty awesome. And I figured out how to disable the desktop audio on OBS, so we were able to do live reactions on that. If you missed that, you guys can watch along to the movies that we featured. And it'll be like I'm yapping along in your living room with you guys. So we will be doing some more of that in the future. I think we have a couple of sequels to those movies that we'll be going back through. And I think a lot of those we end up doing on holidays. So, you know, if you find yourself without something to do on a holiday, generally we are doing something of that effect on holidays. But for now, we are, let's see here, we are, once again, Episode 2, Chapter 7 of Umineko. There are 4 episodes. So the first 2 episodes, if I understand correctly, Kaza, are the questions portion of this visual novel. And then, yeah, you sent me the chapter list, didn't you? Is that in the DMs? Wait, okay, so the first 4 episodes are all... Oh, okay, I see it here. So the first 4 episodes are all the questions. So we are on chapter 7 of 20 for episode 2. And then episode 5, 6, 7, and 8 will all be the answers sections of these. They also include a prologue and 2 bonus chapters for each episode. So we're going to be on this series for a while, but additionally, I would like to let you guys know that we are doing a few bonus streams while we're doing the main campaign games. So tomorrow, which would be Saturday, we will be doing a bonus stream of Date Everything, because it's kind of like Valentine's-y themed. This one's sort of romance themed, but more so mystery themed. So I wanted to give you guys a little bit of like romance stuff, just like for the plot. And then I think we have like one other potential bonus, like Valentine's-y stream for February. And then March will be more so springtime type of stuff. And then I think what everybody's voted on so far is after we do Umineko, we'll be doing a Dead Space campaign. It does have a modicum of romance to it, but just to catch everybody up. And if you guys already follow on Twitch, which I know that I think the majority of you guys follow on YouTube,
but Twitch has, I've been updating the schedule on Twitch, which is something that YouTube seems to lack. And you can add that to your calendar so that you guys don't miss anything. But Discord is the best way to get announcements because sometimes I do these kind of things with not much notice. There we go. Pop that over there. I think that's all the announcements because it's been a while since I've done announcements on here. それは一国一城の主になりたいというビジネス的な野望だけじゃない。生涯を共にできる伴侶と幸せな家族を築きたいという夢もある。子供は最低でも2人欲しいとか、家族で一緒にできるスポーツをしたいねとか、他にもいろいろ。そんな話をよくシャノンとはするよ。こんなことを話すと、いつもシャノンには気が早いですねと笑われるんだけど、僕はこの年のうちからもう、なぜか落ち着いた老後のこと。I didn't want to fast forward too far forward. ジョージ兄さん。男子、3日会わざれば、 Yeah. Don't see a boy for 3 days. You should watch him closely. I grow as much as anyone. Sketch. What are we gonna do about... We finish this part? And he's like, what are we gonna do about Ava? And he's like, don't worry about it, baby. Which, hot. And then... We're right here. Okay, perfect. Perfect. I was so scared I was going to go past it and then not know how to go backwards and have to do that again. So I was like, just in case. Oh, right. And the fact that a lot of the games that we played recently, there's like no key bindings, which I'm big on like rebinding the keys when I play games because there's just something about having them set to certain buttons that just makes it easier for me personally to like navigate through them. Like, I rebound all of the keys for Hello Kitty Island Adventure, and it was so much more right. At least we don't have to go all the way back through again. Oh, yeah. Walking Dead, Telltale Walking Dead was so ridiculous with the save files. Basically, if you didn't play entirely through the episodes of The Walking Dead, it would corrupt your save file and just delete it. So if you wanted to just play 2/3 of the way through an episode, you were fucked if you didn't finish it. And God forbid you wanted to change one of your decisions on a redone playthrough, you have to play through that entire episode all the way over again. Ridiculous. 非常に稀な賓客らしく、当主である親方様と同格の扱いをするようにきつく厳命されておりました。大田さんはこの賓客にぜひ自らの手で配膳してポイントを稼ぎたかったに違いありません。Oh, so we're gonna get to see Goda versus him? でございますから、親方様に配膳する資格はなくても、せめて それと同格の来客には昼食はどうしても手が開かず、カノンさんに言ってもらった。 Hopefully she smashes his face in. That'd be crazy. And then she's like, oh, whoops, I guess I accidentally figured out the first person that's gonna be my sacrifice. He served me lukewarm tea. He must die. ですが、それを源氏さんに咎められたのでございます。郷田さんに片翼のわしがないから。 Oh, nice. Yeah, that gold eagle is very important. I very much believe Goda-san got a grudge. Guys, I'm still glazing myself pretty hard about this thumbnail. It's so cool. It incorporates all of the things that we previously talked about and just like the overall vibe of this episode. これは失礼を。ベアトリーチェ様は親方様と全く同格のお方です。Of course he'd be taking it out on a woman. He's such a bitch. ゴーダは自分の仕事に専念し、
親族の皆さんのお相手をする。 Know your place, slave. そのようなお客様相手に源氏さんならともかくこんな子供を生かせていいのですか。もし何かの粗相があったら失礼にあたります。確かに彼らの年季は長いですが、しかるべきところで修行をしたことがあるわけじゃない。正直に申し上げてお客様に接する基礎ができていないのです。 Yeah, I mean, Shanna kind of pissed me off during the first round. She's not very articulate, and she doesn't carry herself like a servant of her station, and that really grates at me, but she's not the worst, I guess. Like, I also feel like we're having a bit of an unreliable narrator situation where everybody seems more annoying than they are to, like, I don't know, subvert our expectations of how competent they are. Like, we find out Shannon's the killer all along. That'd really make me mad. Hi, Mr. Kitty. Yeah. Who did it, Mr. Kitty? Who killed them all? He's like, I don't know, I'm just a little kitty. Woody. Kind of a lazy blowhard. それより、貴賓室のお客様がベアトリーチェ様だというのは本当なの？うん。昼食の配膳に行かされた時にあった。間違いなくあいつだったよ。そう。お元気そうだった？ Yeah, Cannon is Beatrice's #1 hater. He's like, the audacity of this bitch, Shannon, that you would throw in your hat into her vile game. Shannon, あいつは親方様の何かの怪しげな儀式をし、きっと想像もできない恐ろしいことをする。それには誰も抗えない。何の話なの？あいつはやってきたんだ。親方様が求めた黄金鏡の扉を開き、すべてを黄金鏡に戻すために。あいつは僕に確かにそう言った。そうだ。どうして今になって。だから言ったんだ。僕らは家具だって。人間の真似事なんかして恋なんかするから。僕たちの役目の終わるこの日を素直に受け入れられない。いつかこの日が訪れることを。 We're sacrifices, Shannon. Know your place. We are but furniture to be cast upon the pyre. She's like, but I got a boyfriend now. I'm not really interested in being cast into a fire. Typical woman. 僕だってそう思ってたさ。でも必ずいつか訪れるって僕は信じてた。だから僕は家具としての自覚を忘れなかったんだ。なのに姉さんは忘れた。I'm starting to wonder if Cannon didn't just seppuku himself in the boiler room, you know what I mean? Like, nobody was there to witness it. All we have is, like, speculation. 姉さんがくだらない未練を作ってしまったんだ。必ず去らなければならない世界なのに。儀式は今夜始まるの？あとあいつは僕に言った。今夜 The cats have become so accustomed to this game that it sets them into a deep slumber. Turns out the boy cats love mystery novels and girl cat loves historical fiction.
He likes high society drama-based fiction. Like, he likes The Gentleman and The Serpent Queen. The Crown. Loves The Crown. Most cats just want birds and squirrels to be played on the television, but not Squirrel. She only wants to hear about British nobility's many scandals. 僕たちが揃って黄金鏡へ行ける確率はとても低いと思う。13人が生贄になる。生き残るのは5人だけ。その中に僕たち2人が入れる確率は本当に低い。でも、姉さんだけでもその約束が得られるなら、確率はもっと上がる。僕はかけたいんだ。黄金鏡には救いがある。僕たちはそこへたどり着き。13 sacrifices. Okay, so the first round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, once again, my inability to count has handicapped my ability to make decisions. So, these 4 were left alive. Who's the 5th one supposed to be? Beatrice? Allegedly? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hold on. Did I just count this wrong again? Oh, okay. But Natsui died. I guess she just doesn't get counted in the very end? I guess that's why I'm confused. Because Natsui ended up making it out alive. And then shot herself in the face. Very suspicious, but canon doesn't acknowledge tonight Twilight killings. Okay, fair enough. And here's the thing too, I like to think what would be a really funny ending, right? Everybody's dead, but the kids and Kenzo, and he's like, "Do you meet your other grandma?" And they're like, "Grandpa Kenzo, what the fuck is going on here?" And you'd be like, "Listen, okay, this is how it's going to be from now on. I'm going to spend time with my supernatural girlfriend, and you guys are going to you guys will just take over your parents' businesses. That'll be fine, right? And old Pop will just retire to his office, and that'll be that." And they'd be like, "Why did you bring us here?" And they'd be like, "Don't even worry about it, kiddos. It's all part of the plan." 本当の恋だってできるかもしれない。かつての私たちは黄金鏡へ行けることを夢見てたね。そこへ行けばどんな願いでも叶う。私たちをこの苦しみから救ってくれる。そう信じてた。Except it doesn't seem to be chosen by fate. It just seems to be like everybody under the age of 20. Or, no, because I guess everybody under the age of 25 gets to be spared, kind of. No, because I guess they killed the servants too. Doesn't seem like chance at all, but whatever. だから姉さんを第二の番の生贄になんかさせない。頼むよ姉さん。あの男の指輪を受け取らないで。それを受け取らなければ、あいつは姉さんを生贄には選ばないと約束してくれた。それはできないよ。今夜の指輪はとても特別なもの。イエーイ、ミーム。それを受け取らないことは私の心が許さない。姉さん、儀式の生贄は魔女が気まぐれに決めることになってる。その魔女が Love it. 姉さんだけは見逃すと約束してくれたんだよ。姉さんだけは絶対に黄金鏡へ生きるんだ。Perfect. 私だけ？カノン君は？ Love it. 僕は魔女のゲームで十分さ。And because it's a Kenzo meme, 僕は this greatly pleases わ me. ずかの確率を無理 You've やり earned my 背負って favor. And is it unfair since you have all of 僕た this, ちのせいなんて this 所詮は仮初めじゃないか。
本当の人生を始めるために僕たちは黄金鏡へたどり着こう。そして人間を手に入れよう。 Each person that suggests a game will be allowed to receive the same type of unfavorable favor. Or I guess that wouldn't be unfavorable favor. That would be unequal favor. More Kenzo memes. Though the inspiration, I will have to say, doesn't stack. We have to keep a modicum of fairness to this. 人間になってやる。こんな苦しみから絶対に。Hannah's just crashing out, you guys. It's okay. He feels intense regret over not openly sharing her feelings. I figured, yeah. Typical femboy rant, unfortunately. I'll catch it when I have to go clip it tomorrow. Never you fear, I watch these things at least twice. はい。ぼんやりしていてすみません。昼食はカノンに頼んだが、本来は私の次の序列のお前が運ぶべきものだ。What? ベアトリーチェ様は当家の What do you mean Cannon is gone? He's right there. That's where he's at. He's right there. If in this second playthrough him and Shannon get swippity-swapped, I'm gonna be pretty pissed. No, he's right there. Can you not see him? That's him. Oh, I see. Yeah, he just left dramatically. He didn't turn into butterflies. That'd be fucking crazy. Canon schizophrenic and he's just been murder everybody. That'd be nuts. くれぐれも粗相のないようにお願いしますよ。経験の未熟なあなたに託すのは非常に心苦しいですが、当家のルールとあっては仕方ありません。Listen, I hate that you get this task that I covet, but I guess you'll do. God, Goda. Also, I can't help but notice that in some of these instances, Shannon just has her, like, arms like a normal person. But in a lot of these, she's just, like, holding up her skirt. Oh, my God. Listen. This obsession with femboys gotta stop. I swear if you guys make me romance the femboys and date everything tomorrow, I'm gonna be tweaking. Unbelievable. That's him, officer. Get that femboy lover. Where's my snackies? お食事は書斎へ運べるよう準備しております。ただ、クラウス様が今夜はどうか下へ降りていただきたいと。Genji's being like, hey, yo, Kraus being a real fly in the ointment. せめて今夜だけでも Guys, I don't want to start a faction war, but YouTube is crushing it right now compared to Twitch. Now, I value all of my subjects equally. I'm just saying, for sake of statistics, that is the case. Kenzo's such a visual speaker, you guys. So you can't just use clone no jutsu and be like, ah, it's equal, the same. Genji-san, 後を頼みます。もうあの人に私の声は届かんね。Yeah, earlier we were like, oh, Grandma Uzumiya, I'm probably butchering that last name. Gam was like, Genji is my greatest threat. Not this Beatrice business, Genji. I'm jealous of Genji. Meanwhile, he's screaming another woman's name at the top of his lungs at all hours of the night. That's because Gam knew what was up. Kinzo-san. 盤面を前に腕を組むだけではいい一手は出ませんぞ。
Right, Genji's tired of these nepotism babies. He's like, I'm trying to cash out. I'm tired of this. I've served you faithfully for decades, and this is what I get? When will it be Genji's turn to love? Calm down, Kenzo. That's crazy. Check, right? No, not quite. It's nearly a check. Listen, Genzi's loved him from afar for years, and all he ever has to show for it is Beatrice this, Beatrice that. You'd be scheming too. Notice me, Kinzo-senpai. Listen, never you mention my BL quota. I deserve a little bit as a treat. I wrote a single chapter to completion this week, so I think I've all but earned it. I love a good power dynamic, you know what I mean? Plus, coupled with the fact that I have to read this dog shit book club book, like, listen, if anybody's being punished this week, it's clearly me, you guys. I should make reading that book a punishment in the group chat. If you defy me, I make you read Haunting Adeline and leave a review, cover to cover. And I check your Goodreads status so I know that you're not fibbing. Canon and Battler is... no. But there was an episode, wasn't there just a small... There was a small moment where I think, didn't Battler have him like up against a wall? And I'm like, of all the moments, forcing you bowed out at chapter 12. Don't try and retcon this, Max. You were like, I can't go on. I'm like, you have to keep reading. That's what you said, right? You said you have to keep reading. Little Harry Potter reference for you guys. Choice. But yeah, this book is fucking terrible, you guys. If I could bind this mystery novel and have them read this in the group chat, one, it would save me a lot of time. And two, I just feel like this story is so much better. It's not even really comparable to how shitty this book club book is. Like, I'm gonna have beef for years after this with that cousin, and she's gonna have no idea because I have to like keep it on the DL. I'll just be like, interesting. But just making side cracks at her wedding thing. I'll be like, I remember one year she made me read this absolute dog shit book, and at that moment I knew the exact kind of guy that she would marry. And, well, I'll just leave it at that. And she'll be like, the fuck? And I'll never be invited to another event, which is my goal, is to eventually just be a full-time hermit and crone. And they'll only come to me when they have something of vital importance. They're like, where is the gold buried, Riley? And I'll be like, I will give you this epitaph, and when you complete my riddles 3. And that's how I'm trying to live, you know what I mean? I feel like I should be the spiritual advisor to the family and nothing else. You know what I mean? Kinzo and tiramisu against the world. That's also got to kind of piss Genji off. Genji got to do the household things while tiramisu just gets to kick it in here with Kinzo all day. Oh my god. It'd be insane. Riley, where is the gold? Where's all this gold that's buried on our island? And I'm like, a sacrifice will be given to me of several kitty cats to pet, but the colors and the age ranges of these kitty cats you will have to discern from the things around this island. A goose upon the island holds a clue, but which goose? What are you up to?
チェックメイトと同じくらい重要なものであったらしい。 I love how this is also like the most sensitive music on the planet when they're talking to each other. お前も言ったのではないか。私には余命がないと。もう行け。そしてもうこの部屋へ来るな。続きは黄金鏡で Now, I think we'll all know that it's not the African goose, but you can never be 100% sure. いいですが、仕切り直しですぞ。ルークが落ち Is てし it ま the ったのは Chinese goose? 痛手ですのでな。 Is it the French goose? Is it even a goose that's ambulatory at all, or is it the stone statue of a goose that you haven't learned about until chapter 3? あるいは次の世で。 Stay with me, Kenzo. No, tiramisu. I must meet her, in this life or the next. Please, Kenzo, please, I beg of you, just drink less. Stay with me. Genji and I will miss you terribly. No, absolutely not. 最後の晩餐になるやもしれん。味わわねばな。 Oh, it better be the best dinner ever. かしこまりました。 What is it? It's just chocolate covered strawberries. Him and Genji just enjoying a little glass of bubbly and some chocolate covered strawberries. And he's こ like, の部屋を feed me, 今日 Genji, ま for I で am 鳥肌 weary. への結界で厳重に包んだ。あ Guys, れの I'm a ルーレッ menace ト and I が must be 私 stopped. を選ぼうとも必ずや弾き返す。そして生き残り、黄金鏡へたどり着くうちの一人は絶対に私となる。私を冥府へ連れ去ろうとする死神どもの来訪をも拒 I will もう persist ぞ。 for my truest love. This masochistic witch. I guess once again, she'd be a sadistic witch. I always get those two mixed up. 失礼します。お食事の準備に参りました。 You know what would be really crazy? No one's in this room. It's just piled high full of food. Like, what is that smell? Once again, it's just a bunch of unused bentos in the wall. ありがとうございます。 Are we gonna have another weird personality shift where she's like totally amicable talking to the witch and then all of a sudden it's like final boss music? 何がでしょう。おや、カノンから聞かされたであろう。そなたの恋路を助けたのはわらわの単なるいたずら心。いかにしてこじれ、ねじれ、破綻するかを干渉するためにまいた種に過ぎぬと。恋はするより聞く方が楽しい方もおられるでしょう。まさかわらわに感謝しようというのではあるまいな。 Shannon says better to have loved and lost than to never have loved at all. What Kenzo and you have is a farce, but what me and George have is true and will stand the test of time despite your trials against us. 私は恨んだりしません。やはり家具というのは面白みのない。You can't stop our love, says Shannon. それを面白く調理するのがわらわの腕の見せ所よの。 This is another really nice screen grab. I like having Beatrice be the screen grab. Beatrice business. Okay. You know, if I was smart, I would save my screen grabs so that I didn't have to go back through the entirety of this thing every single time. Because there's like, look at how many pages of save files I could have if I really dedicated it. You'd have 40 different save files, and yet I'm like, nah. Let's do this the hard way every time. I too must suffer in this game of Beatrice's love. 想像するにも至りません。でも一つだけ言えることがある。なんだ。私に人間を教えてくれて
ありがとう。あなたが言った。私はもう家具じゃない。There's even a half second where there's no text box where it'd be a perfect screen grab. Yeah, I know. At a fractional pace, I will start to come to terms with the tech of this stuff. It's like having to watch somebody understand space travel by taking apart a toaster. Eventually we'll get there, but it's going to be excruciating to watch. 家具じゃない。黙れ家具。黙りません。家具ではありませんから。How impudent. わらわの命令が聞けぬというか。家具なら命令に従います。Also, funny enough, the thing that you guys won't notice is the widget that I use to show me you guys' chat logs while we're watching this gives Shannon a little YouTube style painter stash, if you know what I'm saying. Just like by happenstance, the way that they have people. If there's two people on the screen, it gives one person a tiny mustache, which I think is hilarious. Oh, you guys are 50-50. We're at a 2-to-1 ratio with the viewership right now. Hell yeah. それでいい。わらわは退屈を愛さないのだから。Speaking of, I'll set a little note for myself. お夕食の準備が整いました。どうぞ。なかなかうまそうではないか。ゴーダが黄金鏡へたどり着くことがあれば、わらわの料理長に任命してやってもよかろう。カノン君に聞きました。私にジョージさんの婚約を断らせれば、私を生贄にしないなんて約束をしたとか。したぞ。そなたは第二の番にうってつけの生贄候補だったのだがな。カノンがそれを許せと泣いて叫ぶので、寛大に聞き入れてやったのよ。そなたが婚約を破棄すればとの条件付きでな。わらわのなんと寛大なことよ。なんてバカな条件。そしてなんてバカな脅迫。そんなものでカノン君をいじめ抜いたというの。Or cannons. わかるのか。絨毯に這いつくばらせ、わらわの靴にキスを Yeah, させて she やった was ぞ。 super weird with this underage boy, wasn't she? それだけ This ではない。 witch on this island is being very immodest with these young adults, is she not? I don't know what it is about the setting of an island that puts people in these weird dynamics, but that should probably be studied, right? 困らせて、それを楽しみ、糧にしている。だから、あなたに抵抗する。 Imagine having this kind of an attitude in this beautiful, beautiful setting, you know what I mean? It's a gorgeous room and she's acting like such a bitch right now. 私に与えられた運命を全うする。だから、あなたを面白がらせたりしない。あなたなんか知ら Ooh, ない。 Beatrice so angry she put a typo in. そういう抗い方もあるか。面白い。気に入った。殺してやる。お前の思い人と一緒にな。それがあなたが決められた運命ならば、ご随意に。私はそれに怯えたり、逆らったりしません。これから起こる苛烈な運命が、あなたの意志によるものだなんて信じないから。私たち人間は、未来に起こりうる運命など知らない。だからこそ、最後の瞬間まで、自分の信念と運命に従い、精一杯生き抜く。運命はただのサイコロの目。そこに悪意なんて感じない。あなたが吹き込もうと It'll be what it'll be, says Shannon the table. ほう。家具をやめたくせに死を恐れぬとはな。
それがわらわを退屈させると思っているようだが、それは大きな誤解だぞ。そなたが本当に最後の瞬間までそれを貫けるか、ますます興味が湧いた。私は悔しい。どうしてあなたは人の姿をして私たちの前に現れ、人の言葉で語り、 What a waste of your talents, Beatrice. 私たちの前に現れず運命を予告しなかったなら、私たちは最後の一瞬まで精一杯生きられるのに。それが魔女というものよ。貴様らの運命を食い物に、工事の存在として定時の存在の上に君臨する。そなたらの運命など、所詮はかけら。両手で椀を作ればいくらでも救える。わらわに飼われた肉牛どもが何をほざこうとも、わらわの食卓を楽しませる結果に変わりはせぬのに同じこと。Is she gonna eat Shannon? Oh my god, is she a cannibal witch on an island, you guys? That's embarrassing. That's gonna be embarrassing for her. Think of the tabloids. ほう、それは何か。今すぐここを立ち去ることです。あなたの言葉に答えることは全てあなたを楽しませている。あなたの問いかけに答えないことがあなたへ唯一できる抵抗です。Yeah, pretty much. Great. She said great rock method. 一矢報いることはできよう。 Shannon's really ahead of her time from a psychological expert. And honestly, I'm impressed because I didn't really think that highly of Shannon from the beginning. I was like, ugh, what an annoying serving girl. But she's going toe to toe with a witch right now. That's pretty cool. 実に楽しみだ。忘れるなよ。自らが口にした言葉。それでは失礼いたします。ご用がありましたらお呼びください。カノンはわらわに感謝したぞ。そなたは感謝せぬのか。安息の日をわらわが与えることを。家具なら安息の日を喜びましょう。 But I am no longer furniture. Hell yeah! Hell yeah, Shannon! あなたに感謝することはありません。ご用はそれだけですか？ジョージから指輪をもらうつもりであろう。 Yeah, what about it, you hag? わらわがカノンと交わしたそなたを生贄に選ばないという約束を破棄すること。忘れるな。まだご用があるなら。 And I think this is why she's like, but what if? それでは失礼いたします。 I mean, if she really wanted to get a rise out of him, she could just kill Jessica next, but I don't think she does that. Man, she really made you look like a bitch, Beatrice. Beatrice the Great and Powerful. Oh, you can. She's laughing right now. You can tell she's hurting. This is such a cope. Such a cope. Back outside, I see. Oh, nope. Into the dinner table. Show us the food. Show it to us now. こちら、ソースはボルドレーズとなっております。ベースの赤ワインはもちろん、ボルドー産の中でも素晴らしいものを使用しておりますが、その他にも当家オリジナルブレンドとしまして、世界各地数種類の名酒をブレンドしまして、より深い味わいとなりますよう整えてございます。
この Or ソースは chicken. 本年限りのものでございます。どうかお楽しみいただければ I don't 幸 want いで word す。 soup. I want the filling experience of getting to see Japanese illustrated food. しかしボルドレーズソースはフランス料理の王道ではないのかね。それにフランス以外の酒を使うのは少し邪道ではないかという気もするね。旦那様、本日は年に一度の親族会議でございます。普段は遠方にお住まいの皆様がはるばるお越しになり、一堂に集われた夜の晩餐には、世界各地より普段は出会うことのない名酒を取り寄せブレンドしたソースが何よりもふさわしいかと存じ、特別にご用意させていただいたのでございます。素晴らしい。本当に素晴らしい料理人や。あんたは能楽が変わると、料理も薬も効果は2倍になる。 I mean, it does take kind of a long time to prepare food to excellence, さ so らに能楽で2倍。味の倍々ゲームや。 is everybody getting the same food? Then it's like whatever. Garçon, the wine list, please. その質問読まれてたんじゃないの？違いねえな。まんまと美味しいところをゴーダさんに持ってかれちまったぜ。そうかね。今日の料理をフランス風だと気づいていない者もいるんじゃないかと思ってね。エヴァは先ほどバターを使わないのが美徳と言ったが、それはスペイン風だ。確かに国境を接してはいる。French food's a lot of butter and cream. It's gonna be a heavy, which is weird because isn't it difficult for the Japanese to digest like heavy dairy? That's not really something that's part of their background. Very Western. The Caucasians reign supreme in their dairy resistance. これもすべて奥様の日頃のご指導のおかげでございます。 I wonder if also all of this would hide a potential intoxicant. Yeah. They think they're sick because it's dairy, but in reality they've been dosed. Potentially. Like, I bet you if they're feeding them a bunch of almond-based dishes, they're definitely being poisoned. Just saying. One sec. I'm gonna look up beef bordelaise because I feel like we deserve to see it. I already have tiramisu in a cup. Beef bordelaise. Ooh. I bet it looks like this. Pop that into the stream chat real quick. Doing an awful lot of heavy lifting for this game that refuses to show me its food. Against my will, it will hide the food from me. That looks phenomenal. Little baby carrots.それではごゆっくりお楽しみください。はい、キリエ様。何か。And when they say calf steak, do they mean veal or do they just mean young cattle? Like, are they that specific? Because I bet veal would be tasty, and I think it would be served more rare than medium. 当主様は体調が優れられませんので、お部屋で食事をとると仰せです。主人は初めにそう説明いたしましたが、何か。ごめんなさい。そうじゃないの。
Interesting. 客 Mm-hmm. はい。貴賓室でお一人で食事を取られたいとのことで、そちらへお運びしております。貴賓室？客？何の、誰の話ですか？ Mm-hmm. その、ベアトリーチェ様でございます。Gotta, you're such an instigator. ほらほら、ベアトリーチェ来てるでしょ。 That's one. すまねえ。俺はてっきりマリアの冗談だと思ってたぜ。あ、本当にいたんだな。ベアトリーチェって、あの黄金のベアトリーチェなのかよ。マリアはいるってずっと言ってる。誰も信じてない。ごめんね、マリアちゃん。そういうつもりじゃないんだよ。ゴーダ、それもディナーの何かの余興なのかね。なかなかの味な演出だ。兄貴、三文芝居はやめようぜ。兄貴が呼んだんだろ。呼ぶ？誰よ？どこから？兄さん、はっきりさせましょう。あれは誰？まさか、本当に肖像画のベアトリーチェだと言うんじゃないでしょうね。私にはお前たちが何を言っているのかさっぱりだ。ゴーダ、これは本当に冗談ではないのだな。私はその、源氏さんからそのように指示を受けただけでして、その。源氏を呼びなさい。今すぐ。じゃあ兄貴も知らないってんだな。呼んだのは誰だ？親父ってことか？私には何のことかわからんね。 If he could call Beatrice, he would every day. 73 missed calls. それは大きな誤解だ。クラス兄さん、落ち着いてえな。わしらはもう腹の探り合いをすべき Your 段階 pretty にないで、 irises in the background. もし兄さんも知らない怪人物だっちゅうなら、これはとんでもない話になるんやで。秀吉さん、言葉を少し慎みませんか？主人は親族会議に不要な人間を招いたりはしません。まったくだ。お前たちは何を言っているのかね。肖像画の魔女が額縁を抜け出して現れたとでも言うのかね。実際にその魔女様に会ったという人間がいるわけでもなかろうが。私、あったわ。マリアもあった。クラウスおじさん信じて。ママを信じて。Two. That's two. 何が何だかさっぱりだぜ。つまりなんだ？じい様に黄金を授けた魔女様が今年の親族会議にはスペシャルゲストとして登場ってわけかよ。しかし、本当にローザおばさんの見間違いってことじゃねえの？マリアもあった。That's three. ローザおばさん。I really hope that she has a schizophrenic nightmare. Oh wait. And she turns into evil Maria. Interesting.
So there's the two witches, and then like as yet another mystery voice. ええ、私とマリアは会って話もしてる。 This is like, let the games begin. Wait, what? No. I didn't turn off all the voices, did I? Oh, the little swooshy swoosh is all the voices. So the swooshy swoosh turns off all the... Oh, the black portal turns off all the voices. Oh, okay. Good to know. 私の見間違いとか錯覚とかそんなのじゃ断じてない。 This is such a weird face that Rose is doing, and I need it etched in marble forever, for all time. Or just peak. I 私もあったわ。挨拶とはとても言えないけれど、一応言葉も交わしてる。ローザさんの見間違いとかじゃ断じてないわ。キリエさん、それマジかよ。ええ。でも彼女は私に名乗らなかった。だから彼女がベアトリーチェであると断定はできない。でも、主観的で恐縮なんだけど、私は玄関ホールで彼女に会ったから、肖像画と顔を見比べることができた。私は第一印象で、彼女こそがこの肖像画の主に違いないって思ったわ。あくまでも主観よ。そんなことはありえません。第一、その女はどこからやってきたというのですか。今日の船は皆さんの送迎のための便が往復しただけです。その船に乗っていたのですか。それを言われると弱いな。確かにそんなご婦人と一緒に下船した記憶はない。あら、そう？私たちの乗ってきた船以外に船はないってどうして証明できるの？できないわ。来なかったは証明できない。道理だな。来たは証明できる。来たのを見たやつが見たと言えばいい。しかし来ないは証明できないぜ。全員が来ない、見てないといったところで、全員が見てないところでこっそり来たことを否定はできない。つまり悪魔の証明ってやつだ。Known knowns and unknown unknowns. となれば、僕たちが乗ってきた船以外の船で来たかどうかなんて、議論しても無駄な問題ということになるね。僕たちと一緒の船にはいなかった。それだけが事実で、それ以外の方法で、とにかくこの島に訪れたことになる。そうね。どうやって来たかなんて、議論の必要はないかもしれない。肝心なのは、現にこの屋敷に今いて、私たちと晩餐を共にする気がないという事実よ。So intense, so low-key meant for each other. They refused to dine with any of these people. 18人以外にもう一人客がいる。そしてそいつは兄貴も夏日姉さんも知らない客だってな。知りません。何の話だかもわかりません。お前は少し黙っていなさい。頭痛に触る。妻の言う通りだ。私にはお前たちが何の話をしているのかさっきからさっぱりだ。じゃあ答えは一つしかないわ。お父様が呼んだのよ。今日の親族会議のために。親族会議に？だから何のために？そんなの知らないわよ。兄さんが知ってたらそれを問い詰めようって思ってたのよ。ええわ、予算 Loud and クラス wrong. 兄さんは知らんと言うとる。つまり話はこうや。
お父さんが肖像画の魔女にそっくりの客人をこっそり招いた。それにローザさんが出会い、マリアちゃんが出会い、そしてキリエさんもあった。今はそこまでや。わしらに言いたいことがあるんならとっとと姿を現せばええ。挨拶もなしに引きこもってるっちゅうんはどないなわけなんやってことなんや。親族会議なんか花から関心のない親父が新しい愛人をこっそり呼びつけたってわけか。理想の魔女様のおべべを着せてよ。そう決着するには今日という日は意味を持ちすぎてるぜ。理由は一つしかない。親族会議に加わるためよ。お父様の遺産について何かの権利を主張する気でいるのよ。バカバカしい。当主様に愛人などと汚らわしいものなどおりません。お前は黙っていると言っている。私はこの屋敷でずっと親父殿と過ごしているが、そんな話は聞いたこともない。最大限理解を示したとして何十年も昔の愛人との間に隠し子がいたとして、それを親父殿が探し出し、今日という日に呼びつけた。Natsumi gets nothing but disrespect. It's crazy. あなた、お父様にそんなものがいるわけがありません。尊い後宮の血が愛人ごときに。先ほどから数人が見たと自称しているに過ぎません。幻想妄想白チュームに決まっています。あるいはこれも夫を陥れるための皆さんの何らかの芝居なのですか？何の芝居だってのよ。芝居だって言うならそっちでしょうが。よせよ姉貴、ちょいと暴力的な言い方だが夏日さんの言う通りではある。キリエは姿を見たが俺は見てない。姉貴もだ。だがローザは見た。しかしってことはいるってことになる。いるを証明している連中が存在する以上、いるで直ちに決着だ。悪魔の証明の逆パターンってわけだな。それに俺も会いたいんだよ。そして Rudolph, chill out. You do not need to meet Beatrice. それについては私も同感だ。六軒島へ何のご用かぜひお尋ねしたいものだ。白々しいこと言わないで。狙いは一つよ。お父様の遺産を狙ってるのよ。相続問題に明るい弁護士に今後の作戦を練らせるべきよ。お母様と同格の権利を愛人が主張した場合、私たちの取り分はかっきり半分さらわれることになる。Listen, he's just trying to see what it's about. You know what I mean? 彼は何でも He 知 just って wants to talk to her, you guys. きっと私たちの疑問に答えてくれるわ。 This notorious ladies man has some questions for this notorious lady. さあ子供たち、悪いけれど大人はちょっと込み入った話をしないといけないの。ゲストハウスへ戻っていなさい。そうやな。ローザさんの言う通りや。ジョージ、いとこみんなでゲストハウスに戻ってるんや。いとこ同士仲良く遊ぶんやで。ジョージ、言われた通りになさい。いとこみんなを連れて今すぐ出ていくのよ。ちょっと待ってよ。 Man, what a mood killer. 僕たちはまだ食事も終えていない。デザートはゴーダさんにゲストハウスに運ばせます。だから出て行きなさい。 I want to finish my beef ここから先は大人の話し合い Borliers. です。行きなさい。わかったよ。まだ食いかけ Looks delicious. I'd be so ってこ mad. とは俺だけ例外ってことはないよな。理解してくれてありがとう、バトラ君。でもあなたラッキーよ。どうして？私も出て行けるなら出て行きたいもの。違いねえぜ。大人は大人で遺産をめぐって楽しい一家団らんをお楽しみくださいってんだ。私も席を外しましょう。どうやら今夜は
Guys, you see it here first. Kaza wants to listen to the little uwu girl. We got him on candid camera, you guys. An uwu sympathizer. Get him. 遅くなって申し訳ございません。源氏をお呼びいたしました。お屋敷の中の戸締まりの確認に行っておりましたもので、遅くなりました。You do! You know when she'll do that. You're just trying to punish us into having to listen to this uwu child. ゴーダさん、申し訳ないのだけれど、子供たちの分のデザートをゲストハウスへ。Only the desserts, though. All of this tasty meat must go to よろ waste. しいのですか? Dumb. Yeah, I'd be mad too. ローザさんの言う通りにするように。 It's like, does this lady know how long it takes to reduce that kind of a sauce? How dare she? Pearls before swine. Legitimately the only time I feel bad for Goda right now. はい。かしこまりました。さあさあ皆さん。He creates a literal masterpiece and they're like, can you just like send them some ice cream or something? Tiramisu ain't leaving. マリアちゃん、僕たちにゲストハウスでベアトリーチェの話を聞かせてくれないかい？ぜひ魔女の話を聞きたいんだ。ね。ジョージ兄さんは本当にうめえぜ。感動するぜ。本当に子持ちじゃねえのかよ。手慣れすぎだぜ。ご用は何でしょうか、皆さん。あるわ。たっぷりと。それもみんな。誰から質問するかくじ引きが欲しいくらいよ。だが誰が一番のくじを引こうとも最初にする質問は同じだと思うね。違いねえな。源氏さん、正直に答えてくれ。今貴賓室にいるベアトリーチェってのは何者なんだ。Are you kidding? Are you fucking kidding me right now? Bullshit. Oh, cake. We don't get to see the cake. We don't get to see the cake. We don't get to hear who Beatrice is. I will give you back the child voice, though. Garbage. ゴーダさんの脳書きがないと味ってずいぶん落ちるんだな。脳書きを求めようにも熊さんのばあちゃんに聞いた日にゃこのケーキの原料もサバってことになっちまうぜ。ほんと？サバからケーキってできる？ブー。このケーキもサバの絞り汁に小麦粉と卵を混ぜて焼き上げるとふっくら焼き上がるのでございますよ。それが本当ならすごいね。お父さんの店の新メニューにサバケーキとか登場するかもしれないよ。サバって栄養 Unironically, not a big fan of fish cake. 女性とかお年寄りに人気が出たりしてな。俺は食わねえけどよ。Fish is really good for you, 女は though. そんなゲテモノは食わねえぜ。年寄りも遠慮したいところですが。 What? How come Tiramisu had to go? I'm sure he wanted to go and eat everything. Tiramisu probably didn't want to leave his dinner early. まさかあの話が本当だったとはね。Oh, he's just being proactive. He's not about to lose his delicious food. って話は信じてなかったまでにも初耳じゃねってことらしいな。
They all took their food with them. Okay, that would have been a real tragedy if they hadn't. I'd be screaming, kicking my feet. No! You're not gonna make me leave my steak here. I don't care who Beatrice is. This is delicious. そうですね。ベアトリーチェ様は普段はお姿をお見せになりませんけど、心が綺麗で素直な方の前にはひょっこり姿を現していたずらをすることもあるそうですからね。Beatrice only shows herself to the most annoying. It's like, huh. Interesting. Right. I mean, food that is freshly cooked and food that is chilled has a different flavor. Sometimes it being cooled off heightens the flavor, but some things just don't travel well, you know? マリアちゃんがベアトリーチェにもらったお菓子と言って僕らに見せびらかすことがあっても、多分誰かがそういうことにして、マリアちゃんの手提げの中にこっそり飴玉でも忍ばせたのだろうって思ってた。私も昔に2度か3度そういうふりをしてこっそりお菓子を置いてあげたことがあります。おそらく熊沢さんにも、いや使用人の皆さんや後宮家の皆さんも1度や2度はあるんじゃないでしょうか。無邪気な小さい子が喜ぶなら口裏を合わせてお菓子を置いていくこともあるか。ってことはジョージの兄貴なんかだいぶやってそうだな。まあね。つまりサンタクロースみたいなもんか。子供の夢を守るために両親がグルで嘘をついて寝静まったこの枕元にプレゼントを置いていたと。子供の夢って守ってあげたいし、私は当然サンタなんていないってとっくに知ってるわけだけど、もし覚めなくてもいい夢だったなら一生信じていたかったぜ。世の中は世知辛いばかりだと知ってしまうからこそ、大人はせめて子供の綺麗な夢を守ってやりたいと思うものです。ベアトリーチェはいるの？いますとも。ベアトリーチェ様はおりますよ。この前もですね、サバを干して紅茶の出汁に使おうとしておりましたら、 What is this woman's obsession with mackerel? そこへひょっこり。まあつまりこういう調子だったはずなんだけどね。つまりマリアを除けば誰も信じてなかったはずの魔女ってわけだ。少し言葉が足りないね。信じてなかったんじゃない。信じさせてあげようとしたんだ。From a fishing village, so all of her jokes are fish-based. Which is why we have such a coded fish-based system here. という認識だったはずの魔女のベアトリーチェ様が実際に現れちまったと。そういうことか。しかもだ、おじさんたちの騒ぎを見る限りどうも招かれた客でもないらしい。こりゃ面白そうな話だぜ。ベアトリーチェという女性が実在しないという前提は実は存在しない。ルドルフおじさんも言っていた悪魔の証明そのものだよ。ベアトリーチェと名乗る女性の存在を僕たちは誰も知らなかった。でもだからといってそれがベアトリーチェが実在する可能性を否定できるわけじゃない。南條先生はじい様との付き合いが長いですよね。一時期親族会議でクラウスさんたちに随分と聞かれた話ですが、その昔金蔵さんにベアトリーチェという愛人がいて、その隠し子がいるのではないかという話です。
Yeah, I mean, the doctor なる would ほど know な。 that. 親父たちは遺産分配で頭がいっぱいだ。そこに愛人の娘なんてのが現れれば、面倒なことになるのは火を見るより明らかってわけだ。クラウスさんたちも最初は源氏さんに聞かれたのでしょう。しかし源氏さんは金蔵さんに忠誠を誓う側近で、多分私よりも金蔵さんが心を許す親友です。源氏さんは多分何も語らなかったのでしょう。それで次に古い友人である私の方に話を聞こうということになったのでしょうな。で、結論として南條先生、じい様にベアトリーチェという愛人はいたんすか？おりました。私は会ったことはありませんぞ。ですが、そういう女性と交際があったと金蔵さんから聞かされたことはありました。相当昔にお亡くなりになられたそうで。死んだ？その間に子供がいたとか？それはわかりません。ただ金蔵さんはベアトリーチェを蘇らせるために研究をしていると常々言っておりました。普通は愛人を失い忘れがたみがいたならばそちらにその分の愛情を注ぐものです。 Exactly, and he's poured all of his research into the occult, so if him and Beatrice had a secret love child, that would be his sole obsession. Huh? ってことは、それも悪魔の証明になっちまうな。なるぜ。愛人との間に子供がいなかったことは証明不能。現にこうして現れた以上、いたってことになっちまうわけか。I doubt it. 少し暴力的な理論だね。I doubt Kenzo has a secret child with Beatrice. 何者かがおじい様の大昔の愛人関係を I'd 知 put り、 that in a category そ of れを like 装って maybe 1 out of 10 that that's possible, like maybe, but like, I'm not gonna completely rule it out, but I think it's very, very unlikely. しかし、本当に彼女が隠し子で、しかもその上、 I mean, let's also be fair. Do you think that he would classify a Beatrice's child as illegitimate? That'd be his only legitimate child in his eyes. なんだよそれ。ああ、すまんすまん。男なんだよ。ついつい面白そうな方に脚色しちまうぜ。妙なドラマの見過ぎだな。なるほどなるほど。それはなかなか面白そうですな。そんな筋書きの小説をぜひ読んでみたいものです。まあ、現実にはそんなことはできねえと思う。何しろよ。今、 Yeah, この島には I'm gonna play through the whole thing. We might take like a short break for 18人もいるんだぜ。 like holidays and stuff like that, but 取り押さえられちまう。それに、 thanks for 台風 stopping のおかげ in. で島から逃げ出すこともできない。つまり、 But this is gonna be our main campaign until it's fully done. Like I said, we might take like a few breaks for like specifically holidays or something like that, because I don't want anybody to miss anything. But then we will be doing a couple of bonus games outside of the main Monday through Friday campaign, or Monday and Friday campaign. And then, yeah, it's just going to be 10,000 hours of Umineko until that's completed. And then I believe the next game series is Dead Space. So. わからねえぜ。復讐ってのは感情でやるもんだ。理屈じゃねえぜ。それこそ差し違えてでもなんて考えたら、別に警察も人数も退路がなくても何も怖くはないかもしれねえぜ。大丈夫だよ、ジェシカちゃん。僕たちが想像するような物騒なことは何も起きないよ。
We're gonna memorize all the light fixtures and furniture in this by heart by the end of this, guaranteed. I'll be like, wait a minute, one of these portraits have moved. Where'd you know? Is it back? Okay. Yeah, we're getting weird fluctuation in everything. そうなんだ。それがバトラーの認識なんだね。Spooky child making a return. バトラーはベアトリーチェの存在をとりあえずは認めてる。19人目の客人程度には認めてる。でも、そこまでだね。19人目のベアトリーチェが魔女であることは認めてないね。突然何を言い出すかと思えばそうだろ。魔女なんているわけがね。それを語る人間の女しかありえねえだろうが。あれおかしいよバトラー。それは悪魔の証明だよ。魔女なんているわけがね。でもそれはバトラーが魔女に会ったことがないというだけで魔女の存在を否定することにはならないね。You will give him to me. そうだな。 Give me my piglet. 確かにそうだ。魔女がいねえを証明することはできない。しかし、証明はできなくても主張はできる。魔女がいねえという俺の主張だ。どうして魔女はいないなんて証明できないくせに主張できるの？そんなものはいねえからだよ。Who did it, Rance? Who killed them? 何の証拠も根拠もなく証明終了？無知が談義する時の典型例。Who do you think did it? Is there a witch, Mr. Rance? となりゃ答えは一つだぜ、マリア。魔女側の反証しかねえってことだろ。Yeah, the witch has been real. 連れてくりゃ話は早い。この場合はベアトリーチと名乗るご婦人が Yeah, just go to the VIP room. Alright. The amount of times I've said that in my lifetime, right? 人間には不可能なことを No. やってみせればいいってことだろ。 Greed boy. お二人とも落ち着いてくださいな。 Who did it, Rance? Who's playing these crazy games? Is it this evil bipolar little child? Hmm? Rance, there's no need to threaten mommy. Unbelievable. それが望みならベアトリーチェはきっと見せてくれるよ。人間は不可能なこと。 Yay. そしたらバトラも信じるんだよね。ベアトリーチェのこと。 Who did it, Detective そい Snark? つを我慢してくれたら信じてやろうじゃねえか。魔女とバトラの議論のチェスだね。チェックメイトされたらバトラは魔女を信じる。おお、しゃれた例えだぜ。魔女が魔法を見せる。俺のキングにチェックをかける。俺は人間でも何らかの手段で再現可能だとイチャモンをつけてキングを逃がす。それができなきゃチェックメイトってのは確かにいい例えだ。バトラ、チェスというのは相手も自分も同じ動きの駒を持ってる。だから相手の手も読める。でもね、相手の駒がバトラの駒よりさらに不思議な動きができることをバトラは今想定していない。魔女のはずないからとベアトリーチェの動かす。 I think it's a little bit more like Gwent, personally, where some of the pieces can switch sides, like the spy で pieces. もね、悪いけどバトラのチェスの相手は人間じゃない。魔女なの。人間にはさせない駒の動きができる。バトラは今そこの認識を間違えているの。バトラはキリエおばさんのチェス思考って好きでしょ？ああ、
相手の立場に立っての思考術ってやつを気に入ってるぜ。だからダメなの。相手は魔女なのにバトラはそれを認めない。だから魔女のさせる手を理解できず、チェス盤思考が通じない。相手の認識を間違えている。チェス盤思考の一番最初の前提が崩れてる。おお、そう来るかよ。そなたは魔女とのチェスに勝てぬ。That's true, the only way to win is to not play. Except if you don't play, she kills everyone. So, it appears that Beatrice has seen war games, unfortunately. So, didn't that come out in the 80s too? Let me look that up real quick. Yeah? なるほどね。それで、シャノンはその1983という人物に以前会ったことがある？わかりません。And pop that into the thing here. 私たち使用人にとってベアトリーチェ様はお屋敷のもう一人の主です。親方様に感化されてそうだ風潮しているというふうにおっしゃる方もおられますが。I mean, here's the thing. If she just keeps resetting the day, if you just refuse to play, that'd piss her off so much that she'd give you a hint at least. I'd be like, I don't get it, Beatrice. And she'd be like, what aren't you getting? And I'd be like, mostly the math and the time and basically a combination of those two things. And she'd be like, you fool! Why can't you understand basic math and timelines? And I'd be like, I don't know. She's shaking me. But what about the butterflies? I don't know about the butterflies. That's pretty crazy. What do you got in that pipe, Beatrice? She'd be like, get out. I'd be like, listen, you said until we figure it out, and unfortunately I haven't figured it out. She'd be like, ah! An eternal trap of my own making with this moron. Unfortunately, Beatrice, you live in a state of ultra nuance, and I'm a fool. Right. Quit babysitting that, Beatrice. Why don't you share? Just smoking it out with Beatrice in the tea room, and she's like, please leave. And I'm like, wish that I could. Wish that I could. Guess we're gonna be together forever, Beatrice. And she's like, a fate worse than death. Unfortunately for Beatrice, I'm not in defeat. But I am being defeated. Sad. Oh, that's sad. So she kind of like low-key knows that she's gonna perish in this secret back channel information that we have here. But George doesn't know. Pretty much. It's like a pre-contract. That's not bad. It gives him something to strive for. I wish more people took that into account for engagements. Like, you get engaged when you're like, this is the person I want to marry, but then you marry when it's fiscally responsible, you know what I mean?
or it gives you something to strive for. Like, instead of just staying at your dead-end job or whatever, you're like, I'm gonna achieve this goal or whatever. And then that'll be, like, essentially passing this trial, with which then you're, like, seen as more, respected socially. You know what I mean? Like, I'll get married after I get this big promotion that I've been gunning for, or I'll get married after I make, like, X amount of whatever, or stuff like that. I don't know, I think that's kind of cool. I'm also a big fan of long engagements. I feel like that's an important milestone for couples, you know what I mean? I feel like some people kind of rush an engagement, and it's like, you need to be able to go through, like, certain trials as a couple before you're, like, certain that you can withstand the rigors of marriage. And I think maybe, like, a cult ritual or something like that would probably be a good trial run for, like, having to file taxes jointly, maybe? I don't know. Yeah. その通りかもしれない。さよ。君を僕の妻にする。他の誰にもやらない。僕だけのものにする。だから誰も手を出すな。そういう指輪だよ。間違いない。ありがとうございます。ジョージさん。 Now, do we cut to the murder? Her final moments, perhaps, when she gets her brain turned into Jello pudding? Dakara, 僕はあえてこれを婚約指輪と呼ぶのをやめにする。今からこれは婚約じゃない。結婚指輪だ。いいのでしょうか。神様の祝福もなく、私たちが結ばれたことを、This is new. 宣言してもいいのでしょうか。Did they retcon this? 父さんも母さんもすべて事後報告で十分さ。僕たちが二人は結ばれたと一方的に宣言する。それは誰にも覆せない。ジョージさん。僕は一時の感情で言ってるんじゃない。今だけの君を見て言ってるんじゃない。He's not just totally down bad for this table. それこそ未来の老後の道すらも見据えている。This is low-key, very, very romantic. Well done, Umineko. Right. You're definitely not going to get your skull caved in the next 20 to 30 minutes. Don't even trip, Shannon. You're going to have lots of kids. 必ずその日は訪れるから。必ず訪れますか。信じててもいいですか。必ず絶対それを言葉でない形で証明するのがこの指輪なんだよ。見せてください。Excuse me? これさ。Oh, right. The ring. Sorry, my bad. 私にその未来を見せてください。見せるよ。必ず約束する。老後までじゃない。死んだ後も僕らは魂になってもずっと一緒に。その指輪を Okay, now we're back 好きな to... 指に当ててそれを返事にしてほしいんだ。Except they're already married, so it's like, okay. So, like, what's he saying? Like, oh, we're married. Well, then why'd he ask?
Why did he ask the first time? What ring was what? これが私のお返事です。ジョージさん。シャノン。Yeah, what's this business? I'm confused. Yes. This game is like such a bane to my autism. I'm like, but that's not what happens. What happens? Game gives me schizophrenia, and I'm like, rrr. Yeah, is this like the butterfly effect where if you change a single thing, like other things change as well? Like, oh, if Beatrice made an appearance, then this is how this would have played out. Instead of just the idea of Beatrice. 私、影じゃないよ。もう。嘘だ。どうして自分を騙すんだよ。人間に And it's so mad. 知ってるくせに。黄金鏡へ行かなきゃ人間になれないって知ってるくせに。なのに。どうして黄金鏡へ行ける約束を自分で保護に。そっか。指輪を受け取ったら、ベアトリーチェ様と約束がなかったことになっちゃうんだね。ごめんね。あとは僕も姉さんもジョージ様親方様みんな条件は同じだ。13の生贄にされる。5人しか黄金鏡に招かれない。I think I hate that, but we'll soldier on. My brain is just mashed potatoes now. It's like, but she didn't do that. Or did she do that? Which is the truth and which is the falsehood? 果たせない夢の教えながら。ずっと永遠に一緒だよって約束した。だからね、その瞬間に私たちの永遠は完成したの。たとえ私たちが生贄になってしまうとしても、もう完成してるの。I hate an unreliable narrator trope. I really do. I am just back to back getting punished this week, you guys. First of all, that terrible frickin' book club book that I'm having to power through. This game gaslighting me nonstop. I'm just like, oh my gosh. Blink twice if this is the truth. Shannon, open your eyes. Tell me if this is the true conclusion. Wow, Cannon and Jessica so jealous in this iteration. Liked. Past tense? Oh, okay. You're a monster. You're wrong, you can. Just stop being a chair, Cannon. You can be a real boy, too. If dating everything has taught me anything, it's that you too can fall in love with a piece of furniture. Stay tuned for that stream, that bonus stream tomorrow, by the way. This femboy is having a rough night. Hey, speaking of real quick, is like a little bit of eclectic lore here, but this year in the Japanese Stationery Awards, a cicada book bag, or a cicada pencil case won, and you open this plush cicada, and all of your pens and erasers and stuff fit into that, and then you clip this little bug onto your backpack, and it carries all of your stationery needs. This femboy having a tough night.
It can get worse, Cannon. It can always get worse. 僕にどうしてこんな気持ちを植え付けて、あいつさえ妙ないたずらをしなければ、僕はお嬢様のことなんか気にならなかったよね。ベアリーチェ様はひどいね。カノ君にそうやって悔し泣きをさせるために運命をいたずらした。でも魔女の思惑は多分外れてる。だって Never meet your heroes, you guys. というわけだカノン。せっかく Oh man, she gonna kick him while he's down? さて、これに全ての駒の条件は同じよ。駒は18、13人が生贄に捧げられる。生き残る5人は誰だ？それとも誰かがこの儀式を打ち壊してみせるか。誰がどうやってこれはチェスプロブレムではない。対等なゲームだ。わらわだけが一方的に詰めるわけではない。そなたはわらわの詰めから懸命に逃れ続け、引き分け無効試合に持ち込むことができる。まあせいぜいそなたにできるのはそれを永遠と繰り返すのが関の山よ。そしておそらくそれはそなたにとってそう難しいことではあるまい。 God, just taunting this poor femboy. 永遠に続く無効試合にやがて精神をすり減らし、やがては精神を殺す。その時こそ敗北を受け入れわらわに屈服することになるであろう。対等なゲームと言った理由、それはわらわにも敗北の条件を設けてあることだ。負けのないゲームほど退屈なものはないのでな。わらわを任す方法、それはわらわの肖像画に捧げられたあの碑文よ。あれこそは黄金鏡の扉の開き方にして同時に儀式を打ち破る鍵でもある。わらわは碑文に従い儀式を完遂する。そなたは碑文の謎を解き儀式を打ち破りわらわを滅ぼす。碑文に隠された謎を解きわらわが金像に値し莫大なる黄金のありかを暴いてみせよ。こたびのゲームはどういう結末を見せるのやら検討を期待するぞ。わらわを楽しませてみせろよ。後ろにバトル！ What a beautiful golden cathedral. They have a cathedral at their house? I mean, they're rich, but like, damn. 信じられないし、信じたくないけれど、 This is quite the estate. 現実なのね。夏日、言葉を少し選びなさい。彼女は当家の最高の賓客なのだ。わしら認める。グモのねで。へえ、認めるわ。一遍の文句もない。まさか本当に素直にあなた尊敬の念を覚えるわ。私もよ。すごいわ。純粋に尊敬する。だから認めざるを得ないわ。俺も認めるぜ。未だに信じられねえ。だがどうしようね。
悪魔を証明しちまった。あんたの勝ちだ。悪魔の証明はそなたがこの証明不能への便利な言い訳だったがあだになったようだ。いじめるなよ魔女さん。俺はもうあんたを認めてるぜ。降参だ。キリエ、まだ異論があるか。わらわは全員一致しか好まぬ。お前一人がわらわの存在を認めぬならば。ごめんなさい、降参よ。私も認めるわ。あなたはベアトリーチェ、後ろ宮家の顧問錬金術師、そして偉大なる魔法の使い手、魔女であることを認めざるを得ない。Back to the rose garden. Okay, and this is where everyone was at. Interesting. Does the delay in them being in these areas have anything to do, or is that just by happenstance? Where's tiramisu? Show me tiramisu. Oh, okay. That's a secret photo, probably, that Kenzo's got. Okay, only the locations matter. Alright, real quick before we persist, Kaza, are we going to be able to get to... Hold on. Okay, the second day. Interesting. So those are our unknowns. So, do you think we'll be able to get to chapter 10? Oh, spooky, it's Halloween. I don't remember that being made mention before. How far you want to get? Are we going to be able to get to chapter 10? I want to end it literally halfway up through. One moment. I want to end it literally halfway. But I don't want to go crazy over 2 minutes and 30 because I want everybody else to be on the same page for our next showing. I don't want to go like super far ahead. So I'm trying to decide if this is where we call it for the evening or if we push on for another like 30 to 45 minutes.
But I don't know the length of these chapters, but you do. So what do you think a better stopping point would be? Now or on the next one? This chapter is about an hour long exactly. Hmm. And do we get new information in this chapter? Like significant new information? Either or. Okay, well, one, I'm going to save it. We're going to save it here at number 2. And then we are going to take a brief commercial break. That's what we'll do. And then we'll end it at the end of this chapter. Okay. So we're going to do a quick break, and then we will finish out what appears to be chapter 9. So then our next thing will start at the beginning of chapter 10. So I'm going to pop that in to... Oh, perfect. Perfect.
Let's see, what time is that? It is a bit of a late night. What day is today? Is this the Monday stream or the Friday stream? Oh, this is the Friday stream. Well, I think it's probably all right. We'll call it here. First of all, I'll go in and save. Make sure to save. Today is Friday. Max passed out already. So we're going to save. Okay. And then we will see the exciting conclusion of where we last left off on Monday's stream. That way everybody can get nice and caught up before we have the big reveal of the consequences of the evening. I think you're right, Kaza. I think this is probably a good time. Monday will actually be peak. Perfect. And that gives everybody time to catch up and do what they gotta do. And then we'll have a nice, lighthearted in like 16 hours-ish or what have you. We will have a nice, light bonus stream of date everything. And then on Monday, we will pick back up with Umineko. Possible that we will be streaming more of that freaky book club book in the book club channel, which I've renamed from the gaming channel just because I put all my book club notes in there now. So the gaming channel is brand new. So if you guys want to game and not be part of the crazy freaky book club, that is entirely up to you. But I think you guys are right. I think it's probably a good time to call it plot-wise for the evening. And then I will see you guys on the next stream. If you haven't already, follow wherever you like watching this. Twitch, YouTube, makes no difference to me. Follow wherever you enjoy. But I highly recommend joining the Discord. The Discord's where it's at. That's where all of this stuff happens in between streams. And it is the best place to get your announcements because some of this stuff is... I noticed we had a couple of people on YouTube saying that we were having a difficult time getting notifications through just the native YouTube. But anyhow, I have been Riley Byrd, and I will see you guys on the next stream, which will be Saturday, today, at like, I think it ends up being like 8 or 9. But whatever the schedule says on that one. And then Monday, we will pick back up on our Umineko stream.